Can we please a token of our appreciation from ICF and Chennai International Film Festival side to Ashwin Saravanan. அடுத்தது to Arun Matheswaran. I don't need to, அதே தான் ஏற்கனவே தெரிஞ்சவங்க, அவங்களோட work speaks for itself, but since I have to do this, I feel like Ashwin Saravanan's his films are like high concept films அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட படங்கள் மட்டும் இல்லை, அவரோட போஸ்டரே ஹை கான்செப்ட் தான். ஏன்னா இப்போ கனெக்டோட போஸ்டர் வந்த உடனே அவங்க எதை வரைஞ்சிட்ருக்காங்க, அந்த பேக்ரவுண்டோட கலர் ஸ்கீம்னால என்ன நம்மளுக்கு புரியுது கதையை பற்றி அப்படின்லாம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்து நிறைய யோசித்தேன். ஸோ a lovely creator, director who gives us so much more than just entertainment, so thought-provoking. Thank you so much, sir, for joining us today. And Arun, sir, such a fan of your work. It's the first time I'm seeing any of your work. And Rocky was visual poetry ன்னு சொல்லலாம். அதே நேரம் நீங்கள் போய்ட்ரியை யூஸ் பண்ண விதமும் ரொம்ப 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 நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ again, thank you உங்கள் டைம் ஒதுக்கி இங்கே வந்ததுக்கு. Both of you are such big inspirations to so many of us to dream and say what we want to say and kind of be like we want to keep doing what we want to do. Thank you so much. Looking forward to the conversation. Hello everyone. I think I should just be interviewing Arun Matheswaran for the next 1 hour, and it'll still be very interesting and entertaining. Thank you, sir, for having us here. It's very nice because it's been a long time since we've been to an event where we discuss cinema and just talk about films, because you know it's so many restrictions and wearing mask and all that. You can't even look at people and talk anymore. You don't even hear what they say. So thank you so much for having us. Honestly, we didn't prepare a lot for this conversation. We just wanted to kind of talk about, generally when we meet and when we talk about cinema, the conversation just flows, you know, we don't have an agenda. We talk about films that we like, and we talk about films that we want to make, and I think this conversation should be something similar. We would like to talk about, the kind of films that we have seen in the last few years and how we are witnessing the landscape of mainstream cinema being changed. So we just want to have a very personal conversation about the kind of cinema we love. Yes. So basically, like you said, இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் மெயின்ஸ்ட்ரீம் சினிமாவில் வர கண்டென்ட் driven films, அதை பற்றி கொஞ்சம் we're going to touch upon those films. And இப்போ off late there've been a good change in the way cinema is being told in mainstream cinemaவில் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அதை பற்றியும் கொஞ்சம் பேசுவோம், கொஞ்சம் கேஷுவலான ஒரு கான்வர்சேஷன். ஸோ யா, see, kind of films that people consider new wave in Tamil cinema, and it was not surprising to me that almost 75% of those films were debut films, which is quite remarkable, because you know, starting from RNA Kandam, starting from even Subramanipuram for that matter, a lot of films that we consider path-breaking films and trend-center films have always been debut films. And I've always wondered, you know, that uncompromised voice, that fresh voice is always, you know, changing the way we look at mainstream cinema. And I mean, what are some of the debut films that affected you greatly, and what do you think about that? That the fact that debut filmmakers are, especially with your film Rocky, I'm sure there are almost all of them here would have seen the film, and I just felt that it is a singular voice, and it's been a long time since we have had fresh original voices like that, because we primarily use the medium of cinema to tell stories, and we don't get a lot of films where we ruminate in the world, you know, we watch the film for the images and for the sound and the music. So Rocky was one of those films where I was able to kind of feel the voice behind the story, behind the filmmaking. I was able to feel the voice. So I wanted to kind of ask you about what you feel about this debut filmmakers making films that are trendsetters, and why do you think that is?
See, for me, the first film is like our showreel. At least in our industry, it's like our showreel. So we'll put in our best. And moreover than நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பெரிய பட்ஜெட் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஸோ இருக்கிறத வச்சு நம்ம அதில் பெஸ்ட் பாசிபிலிட்டி என்ன பண்ண முடியுமோ தான் பண்ணுவோம். ஐ திங்க் தட்ஸ் ஒன்னவே ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் மாதிரி தான் நான் அதை பார்க்குறேன். ஸோ இஃப் வி கிவன் அ லா நம்ம வி கெட் ஸ்பாயில்ட் அந்த ஒரு இது. பட் அந்த லிமிட்டட் சோர்ஸஸ் வச்சு நம்ம பண்ணும் போது வி ட்ரை அண்ட் கிவ் அ பெஸ்ட். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் இட்ஸ் லைக் ஆர் ஷோரில் நம்ம பீட் யோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஆல்சோ. எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கும் அந்த ஒரு இதில் தான் இருந்திருக்கும். ஸோ வென் வி புட் இன் அ பெஸ்ட் இல்லை நம்ம பெருசாக நம்ம இது நிறைய இதாக இருக்க மாட்டோம், கெட்டு போயிருக்க மாட்டோம் தாட் ப்ராசஸில். ஃபியூ இயர்ஸ் டவுன் த லைன் அது நடக்கலாம். பட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு வர்ஜின் தாட் மாதிரி தான். ஸோ அது நிறைய பேருக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஒரு இது பார்க்கும்போது அண்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது நீங்கள் சொன்ன அந்த ஃபிலிம்ஸ் பீட் சுப்பிரமணியபுரம், ஆர்னியகாண்டம், இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ்லாம் ஒரு டிஸ்டிங்க்டான வாய்ஸோடு உள்ளே வருது. ஸோ தட் மேக்ஸ் அன் இம்ப்ரெஷன் வித் த ஆடியன்ஸ் ஒரு இது. ஸோ அது ஐ திங்க் தட் what makes the difference in the first film we put in our best and we try and do that in all of other films as well, but the first film is always special like nambalukku. So we put in our best and the voice distinct ah irundha it connects with the audience. So in a way adha vandu makes it look like and the oru idu mari. And also I feel you have nothing to lose, right? You exactly, go all out. I know your risks are much higher. And you don't really, I mean, nobody's telling you what to do and what not to do, right? And zero expectations. நம்ம மேல பெருசா ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்காது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்ல. ஸோ அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ப்ரெஷர்லாம் நம்மளுக்கு அது மேல இருக்காது. Interesting. And also this particular year I feel with Rocky, writer, Kadasila Biryani, Jai Bhim and even Pebbles for that matter, so shortlisted to Oscars. Please. I don't know if I'm missing out. Nazir, Arun Karthik's Nazir. Yes. And Nazir I saw that film in the YouTube la there was during the lockdown they was hosting this online film festival. I saw the film and it completely blew me away. Like, you know, it took me a long time for me to recover from that film. And we were also discussing about films like Nazir and Pebbles are not getting mainstream attention, especially I mean, there are a lot of press people write articles about it, but I still feel Arun was mentioning in the year end la best film list la mention panna matranga, at least, you know, they are not talking about these films, which I think should definitely change, because இந்த மாதிரி parallel cinema எடுக்கிறது it's a dying breed. I don't want to say that, but we will have to empower these voices continuously for them to continue to make such films. And we were talking a lot about Nasir and Pebbles. Pebbles. See, if beat Rocky, அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா வச்சு தான் சொல்லணும். Rocky or at the end of the day it is a mainstream cinema which ஒரு art house action film எடுக்கணும்ன்றது அதோட இன்டென்ஷன். ஸோ இட் ஆட் ஒரு குட்டி mainstream attention. பட் films like Nazir and Pebbles, அந்த காம்ப்ரமைஸ் கூட அவங்க பண்ணல. தட்ஸ் த பாயிண்ட். அந்த காம்ப்ரமைஸ் கூட அவங்க பண்ணாமல் அவங்க they've done their films. I think those films also need the attention and the celebration and we need to celebrate those kind of films. Like you said, நம்ம அதை செலிப்ரேட் பண்ண தான் more filmmakers அந்த மாதிரி படம் பண்ண தோணும் வருவாங்க. I think we need to celebrate those films. And நாங்கள் தான் we were discussing இப்போ டாப் 10 தமிழ் ஃபிலிம்ஸ்னு ஒரு இது லிஸ்ட்டு போடும்போது அந்த 2 படங்கள் யாருமே அந்த மென்ஷன் கூட பண்ணல. அது ஒரு தமிழ் ஃபிலிம், அது ஒரு ஃபிலிமாக கூட யாரும் அது ஒரு டாக்குமெண்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம், அது ஒரு ஆர்ட் சினிமான்ற மாதிரி தனியாக பார்க்குறாங்க. அந்த ஒரு கேப் போகணுன்றது தான் பீட் அஸ்வின் அவரும் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் ஃபாரம் த ஃபிலிம்ஸ் தட் he மேக்ஸில் இப்போ மெயின் ஸ்ட்ரீமில் அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணும்போது அதில் ஒரு நிறைய காம்ப்ரமைசஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க. as in you'll have to have a song, you'll have to have comedy tracks அந்த மாதிரி. பட் அது அவர் அதை எதுவுமே பண்ணாமல் அந்த ஜான்ராக்கு ஆனஸ்டாக பண்ணணுன்ற ஒரு இது இருக்குல்ல. ஐ திங்க் அதுதான் எல்லா ஃபிலிம் மேக்கருக்கும் வரணும். அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே யூ நோ who your audience are. அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு கரெக்டாக கேட்டர் பண்ணணுன்றது தான் பாயிண்ட். But we also need to celebrate films like Pebbles and Nazir. And
ஒரு அட்டென்ஷன் அவங்கள வந்து we need to celebrate them, அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி பண்ணாதான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி இன்னும் ஃபார் அஸ் இங்கே மெயின் ஸ்ட்ரீமில் ரிலீஸ் ஆகிற படங்கள் வந்து ஆஸ்கர்ஸ்க்கு போகுமோ, கான்ஸ்க்கு போகுமோ, ராட்டர்டாம் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு போகுமோலாம் நம்மளுக்கு தெரியல. நம்மளை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற படங்கள் தான் வந்து நசீர், பெபிள்ஸ் மாதிரியான படங்கள் தான். நம்மளே அதை செலிப்ரேட் பண்ணலன்னா there is no point. Yeah, I mean, apart from the மாதிரி ஸ்பெஷல் ஸ்க்ரீனிங்ஸ், ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் தாண்டி, ஐ திங்க் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் இந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஷன் இருக்கணும். தே ஹாவ் டு ஹாவ் ஸ்க்ரீனிங்ஸ், ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் ஸ்க்ரீனிங்ஸ் இருக்கணும் அக்ராஸ் த ஸ்டேட், வேர் எவ்ரிபடி பீப்புள் ஃப்ரம் ஆல்சோ லைக் நம்ம ஒவர்ஸில் இருக்கிற பீப்புளும் வந்து தே ஷுட் கம் அண்ட் வாட்ச் தீஸ் ஃபில்ம்ஸ் இன் குட் தியேட்டர்ஸ். ஐ திங்க் தட் இஸ் ஹவு யூ கைண்ட் ஆஃப் raise the standard, raise the bar for Tamil cinema. And another interesting aspect that I've noticed over the new wave நம்ம சொல்கிறது last 10-12 years the narratives have become more focused, meaning in the usually films will have a parallel comedy track or a song, or it's very conventional, right? We have made very effective films in that mold, in that conventions. அதுக்குள்ளேயே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். பட் லாஸ்ட் ஒரு 10-12 இயர்ஸில் வந்து we have had these directives becoming more and more focused in that particular genre. இப்போ நம்ம என்ன genre பண்ணுறோமோ அந்த genre ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் the avoidance of songs and comedy and all those additional elements that are considered like commercial. And இது வந்து I'm looking at this as a growing trend, especially in recent times. And what do you feel about that? I mean, you would have when you were writing Rocky and you were making the film, I'm sure you also would have been asked those questions about how do you look at this as a mainstream film? The pacing is very meditative, and you don't have songs in the film, right? You don't have montages, but it's extremely effective the way you have used it. So what do you think about the narratives becoming more and more focused in recent times? There are two ways to look at it actually. One, it's from the writer's point of view, and the other is from the audience perspective. I think the audience are also ready for such content. இப்போ நிறைய படங்களில் வந்து if it is a big budget film, you will have to cater to a larger audience. That's a different story. But when you are making a small budget film, if we can call it that, if we are making a limited budget film, அது மாதிரி பண்ணும்போது I think we need to take that, அது ஒரு ஃப்ரீடமாக எடுத்து நம்ம அதை பண்ணிடணும். அங்கே வந்து இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஜான்ராவில் படம் பண்ணுறோன்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் there is no point அதை டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸ், பெரிய லார்ஜர் ஆடியன்ஸுக்கும் பிடிக்காது. at the end of the day நம்மளுக்கும் இது பிடிக்காமல் போயிடும். So might as well நம்ம will be honest to the genre, and I see that changing. இப்போ like கடைசியில் பிரியாணி ஆகட்டும், and your films, I don't think you've used songs நம்ம இது மாதிரி அதுக்கு வைக்கணுன்ற மாதிரி இது for sake of having songsன்ற மாதிரி இல்லை. So I think it's got audience are also receptive. they've open to ideas like this ன்ற போது I think it's also our responsibility அவங்களுக்கு அது இது கொடுக்கணுன்றது. ஸோ ஐ திங்க் ஆடியன்ஸ் சேஞ்ச் ஆக நம்மளோட கண்டென்ட்டும் சேஞ்ச் ஆகுன்றது என்னோட ஒப்பீனியன். I mean, it's quite remarkable because we have some of the best composers in the country, and it's a miracle that people they don't look forward to songs in certain films. I think they're very selective about their expectations from a particular film. Ipo Rocky vandu I look at it as a revenge film, as a very action drama and solla, gangster drama and solla. I look at it as a subgenre paatha I can look at it as a revenge film. And there have been a lot of revenge films before, but what I feel makes Rocky very special is the language with which it's told. And I remember you mentioning in some interview that I wanted to go for a very conventional story, so that even when my language is in an art house language, people will still connect to it. I wanted a very conventional story told in a very unconventional way. Was it one of the main reasons why? Because you also, I heard that you were struggling to get your first script made for a very long time, and after a point of time you wanted to go for a very conventional story, so that the odds of the film being made increases. At the same time, you also get to kind of get your creative voice across. Choosing, நீங்கள் பார்த்துருக்கவங்களுக்கு ராக்கி பற்றி தான் இட்ஸ் அ வெரி தின் ஸ்டோரி. இட்ஸ் பீன் டோல்ட் லைக் மில்லியன் டைம்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி 10,000 படம் கதை வந்திருக்கு. எனக்கு ஃபார் மீ
என்னோட எண்ட் ஆடியன்ஸ் இது நான் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு அனுப்பணுன்றதுல வந்து என்னோட இன்டென்ஷன் as far as ராக்கி வாஸ் கன்சர்ன் இட் வாசன்ட் ஃபார் அ ஃபெஸ்டிவல் அந்த இதுக்குள்ளே போல இட் வாஸ் ஃபார் அ மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸ். அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆடியன்ஸ் இப்போ ஐ டோன்ட் திங்க் இப்போ நம்ம ராக்கி வந்து நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கிற ஸ்டோரியோட இந்த ஃபார்மில் நான் சொல்லியிருந்தேன்னா கனெக்ட் ஆகிருப்பாங்களான்றது எனக்கு ஒரு டவுட்டு. ஸோ அண்ட் ஃபார் மீ டு கெட் அ ப்ரொடியூசர் தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இது. ஸோ இப்போ நான் ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் நான் சொல்லும் போது ஒரு ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி ஸ்டார் அவருக்கு வந்து அந்த ஃபார்ம்லாம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியாது. அவர் எப்படி இது நான் லென்த்தியான ஷார்ட்ஸ் வைக்க போகிறேன்னா சிங்கிள் ஷார்ட்டில் போக போகிறேன். ஒரு ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி, ஒரு தங்கச்சியை கொலை பண்ணிட்டாங்க, ஒரு கேங்ஸ்டர் அவன் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறான், இவ்வளோ தான் அதோட கதை. ஸோ இது வந்து அந்த பிளாட் பாயிண்ட் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம கமர்ஷியலாக இருக்கோ அதை சுற்றி நம்ம எப்படி வேணால் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கேன் பி எவ்வளோ புதுசாக வேணால் அது சொல்லான்றது வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு தாட். அதை நம்ம த கோர் ஐடியா ஆஃப் த ஃபிலிம், த சோல் ஆஃப் த ஃபிலிம் நம்ம எல்லாருக்கும் கனெக்ட் ஆகுற மாதிரியான ஒரு இது இருந்ததுன்னா அண்ட் தென் அது மற்ற விஷயங்களை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்கன்ற ஒரு தைரியம் தான். I think another important aspect is, the surgence of so many production companies who empower these filmmakers. The last one, starting with C.V. Kumar sir and Sashikant sir, Why Not Studios, S.R. Prabhu sir and all that. I mean, if not for these production companies, I don't think a lot of films would have been made. Even S.P. Charan ஒரு பாயிண்டில் அவரும் வந்து இவங்க என்னென்னா நம்ம யோசிப்போம். நான் இன்னொரு இன்டர்வியூலையும் சொல்லியிருக்கேன். நான் ராக்கி வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் சில ப்ரொடியூசர்ஸ் அது கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு they are not directors but they producers who are willing to spend money on contents like that. So when they connect with stories like that, அவங்க they producers who are ready to push the envelope அந்த ஒரு இது பவுண்டரிஸை புஷ் பண்ணி. சஷி இஸ் ஒன் அமேசிங் ப்ரொடியூசர். அவர் வந்து அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப கமர்ஷியலாக ரொம்ப இங்கே மெயின் ஸ்ட்ரீம்க்கு அப்படியே பிளண்ட்டாக அவங்களுக்கு எடுக்கணுன்ற ஒரு இது இல்லை. ஸோ யூ ஹேவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஹூ ஆர் வில்லிங் டு ஸ்பெண்ட் மனி ஆன் கண்டென்ட்ஸ் லைக் திஸ் விச் இஸ் அ குட் சைன். அண்ட் we need producers, we need people who trust us with such contents. அது வந்து வரணும் எல்லா காலகட்டத்தில். என்ன நம்மளே நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் அ டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் அது. And also the worst part is when somebody listens to your script and they say it's brilliant, but unfortunately I can't produce it. That's the worst part when you. அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் இது 2-3 ப்ரொடியூசர்ஸ் ராக்கி கேட்டுட்டு நல்லா இருக்கு பட் இது வந்து பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரிலாம் ரொம்ப பிளண்டாகவே ஃபேஸில் சொல்லியிருக்காங்க. No, it's not that they don't understand the potential of the film, but it's just that the numbers, they're scared of the end game. They're scared of like நம்ம இப்போ எடுத்துட்டோம்னா இவ்வளோ காசு போட்டு இதை எடுக்கிறோன்னா இதுக்கு நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வருமான்றது. வென் that's where commerce and art, it is an ugly relationship. ஒரு மாதிரி அது வந்து ஒரு அக்லியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். ஒரு பாயிண்ட்ல காமர்ஸ் வந்து ஆர்ட்டோட மண்டையில் கொட்டி நீ இப்படி தான் பண்ணணும், ஆர்ட் வந்து நான் எல்லாம் பண்ண முடியாது, நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அது சொல்லும். ஸோ ஒரு மாதிரி அது ஒரு இட் இஸ் அ டிஃபிகல்ட் பேலன்ஸ் டு அட்டைன் அது ஒரு இதில். No, it's a nice segue to the next thing that I wanted to discuss about how the current crop of filmmakers are marrying art and commerce very effectively. Because இப்போ நீங்கள் parallel movement எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா they've always existed as a parallel movement. They were never trying to fit into the mainstream cinema. But right now I feel a lot of filmmakers are effectively marrying both. Sometimes the results are very messy, sometimes the results are effective, but I feel the effort is there and also it gives us very surprising results most of the times. And I think it comes from the need of wanting to survive in this industry, at the same time bearing the weight of an artistic voice, right? So you have something to say, you want to make films that inspired you, like you want to be one of those filmmakers. At the same time you should be able to feed your family, you should be able to have sustenance. So I think that marriage is still evolving every single day. And I wanted to kind of ask you about how you look at it, especially since you're about to work with a star. I'm very excited to know, how are you planning to kind of, bridge the gap between traditional star-driven cinema and your individualistic, artistic-driven cinema? See, working with the star, for me, the way I look at it is I get a bigger canvas. I can tell stories that என்னால் இந்த ஒரு 2 கோடி ரூபாய்க்குள்ளே சொல்ல முடியாத கதையை என்னால் ஒரு 50 crores இருக்கிற படத்தில் என்னால் சொல்ல முடியும். அதுவும் 50 crores நினச்சிக்காதீங்க. ஒரு 50 crores
ஸ்பெண்ட் பண்ணுற படத்தில் என்னால் ஒன்றும் பெருசாக சொல்ல முடியும். பட் எனக்கு என்ன No, it looks like one. It looks like one. No, but okay, but yeah, the point is, see, we get a bigger canvas, but at the end of the day, I being the writer, and the kadikku naan writer endra modu, I wouldn't kill my sensibility for it. I wouldn't sell my soul for ஒரு 10,000 எக்ஸ்ட்ரா ஆடியன்ஸ் வருவாங்கன்ற ஒரு விஷயம். அந்த கிவன் ஜான்ரால அந்த ஒரு இதில் அது எவ்வளோ ஆனஸ்டாக பண்ண முடியுன்றது தான் அந்த இது. எனக்கு ஃபார் மீ த வே ஐ லுக் அட் இட், ஐ கெட் அ பிகர் கேன்வஸ். நான் இங்கே சொல்ல முடியாத படங்கள், இங்கே சொல்ல முடியாத கதைகள் பெரிய ஸ்கேலில் என்னால் அங்கே சொல்ல முடியும். பட் அட் த சேம் டைம் நாட் டு கில் மை சென்சிபிலிட்டிஸ். என்னோட சென்சிபிலிட்டிஸ்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் அந்த வே ஐ சீ இட். அவ்வளோ அது வந்து வித் அ ஸ்டார் லைக் தனுஷ் வந்து ஐ சீம் மோர் அஸ் அ ஃபினாமினல் பர்ஃபார்மர். எனக்கு இப்போ ஆஃப் லைட் ஈவன் லைக் நம்ம கம்மிங் பேக் டு யோர் கொஸ்டின், இப்போ நிறைய பேர் அந்த ஆர்ட் அண்ட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஈவன் ஸ்டார்ஸ் லைக் சூர்யா தே கம் அண்ட் டூ ஃபிலிம்ஸ் லைக் ஜெய்பீம் விச் இஸ் நாட் முன்னாடி ஒரு 4-5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நாட் அ மெயின் ஸ்ட்ரீம் கண்டென்ட். ஆனால் வந்து அது பண்ணுறாங்க. ஐ திங்க் அந்த ஒரு கேப் கொஞ்சம் இப்படியே கம்மியாயிட்டு வருதுன்னு தான் என்னோட இது ஒப்பீனியன். ஸோ இப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற இப்போ வர வாய்ஸஸ் தேர் ஆல் டிஸ்டிங்க்ட். அந்த ஒரு இது ஆர்ட் அண்ட் இது பேரலல் மூவ்மெண்ட், அந்த இது நம்ம பேரலல் மூவ்மெண்ட்டாக எனக்கு இப்போ ஆஃப் லேட் நான் வந்தது எனக்கு நசீர் அண்ட் இது தான் நான் பார்க்குறேன். பட் அந்த கேப்பே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். அது ஏன்னா அந்த படங்களும் இங்கேயும் செலிப்ரேட் பண்ணணும், மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாஸ்லேயும் அது செலிப்ரேட் பண்ணணும். அது ஆப்வியஸ்லி 100 நாள் 100 crores கலெக்ட் பண்ண போகிறதில்ல. பட் அதுக்கான ரெக்கக்னைசேஷன் வரணுன்றது தான் அந்த பாயிண்ட். பட் அதர்வைஸ் நம்ம சினிமா இஸ் ஆல்வேஸ் பீன், யூ ஹேவ் பாலு மகேந்திரா சார் மேக் வீடு, சந்தியா ராகம் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் இதில் பண்ணியிருக்காரு. யூ ஹேவ் ருத்ரையா ஹூஸ் மேட் அவள் அப்படிதான், அதுவும் இங்கே தியேட்டர்ஸில் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. பாலச்சந்திர சார் இது பண்ணுங்க இரு வீடு ஒரு வாசல், விச் வாஸ் வெரி இது பாத் பிரேக்கிங் ஃபார் இட்ஸ் டைம். அப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் பெருசாக அந்த நம்ம தமிழ் ஃபிலிம்ஸில் வந்து அது பெருசாக அந்த இது இருந்ததில்லை. பட் பெங்கால் அண்ட் கேரளாவில் they've always had that ஒரு parallel mainstream சினிமா ஒரு அமால்கமேஷன், பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அமால்கமேஷன். அது வந்து என்னன்னா இட் ஹாஸ் டு டூ வித் யுவர் அப்ரிங்கிங். அந்த அவங்களோட பீட் கேரளா அண்ட் பெங்கால் கம்யூனிசம், இட்ஸ் இன் தியர் பிளட், அவங்களோட ரூட்ஸே அதான். You start questioning the system right from it reflects in their writing, it reflects in their films. அந்த டைமில் வந்து அவங்க ரைட்டிங். ஸோ எனக்கு அந்த கேப் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகுதுன்ற மாதிரி. இப்போ கடைசியில் பிரியாணி படம்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஐ லைக் த வே இட் வாஸ் ஸ்டேஜ்ட். இந்த நரேட் ஒரு கேரக்டர் ஃபாலோ பண்ணி திடீர்னு அந்த கேரக்டர் இறந்து போயிடுவார். அதெல்லாம் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம். நம்ம நரேட்டிவ் நம்ம இங்கே மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாவில் பார்க்காத இது ஃபார்ம் அதெல்லாம். ஸோ ஐ திங்க் இப்போ லைக் ஐ செட், அந்த முன்னாடி ஆடியன்ஸோட இதுவும் மாற இங்கே இதுவும் மாறும், ஃபிலிம்ஸும் மாறும். Yeah, and also I feel like, Rocky is a very good example where a mainstream narrative is seen through the lens of an art house action cinema, right? And I feel all these filmmakers, including you, are trying to imbibe their artistic voice into mainstream narratives. Including you, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லாம் அவ்வளோ தைரியமாக நீங்கள் பண்ணீங்க. See, you didn't compromise. You didn't compromise. You didn't compromise. You could have had பேர்லாம் சொல்ல முடியாது, but you could have had some popular comedian do a track, நடுவில் ஒரு சாங் ஒன்று போட்டிருக்கலாம். அதாவது you didn't compromise. See, அதுதான் சொல்கிறேன். நம்ம the stronger the writer directors are, டிஸ்டிங்க்டாக அவங்க வாய்ஸ் இப்படி தான் இருக்கணும். நம்ம உள்ள உங்கள் ஃபிலிம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மைண்ட், உங்கள் ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மைண்ட், பட் we still connect. ஸோ அந்த வாய்ஸ் நம்ம லூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் பாயிண்ட். Yeah, and also I wanted to talk about another aspect that I personally enjoyed in this new wave of Tamil cinema, is that a lot of the internal lives of the characters are externalized through images and music and all that. Especially there are two sequences that I really liked in recent times. One is from Pariyaram Perumal, where the song Naan Yaar, where this character after going through humiliation, you kind
get inside his head and you kind of understand what he's feeling. He's experiencing a whirlwind of emotions and you're put right into it. And the kind of images, the dog, the colors used in the whole song, the way it was shot, the way it was cut together, it was remarkable, because usually these things are not dramatized enough. Usually the external lives of the characters are dramatized through montages and songs. The internal lives are usually left for the audience to think about. It is never represented. Similarly, in Rocky, you have these two beautiful sequences. One is, when he comes out of jail and he kind of reminisces on his lost time, beautifully, shot and cut together with music. And another montage where he loses his sister and his guilt and his rage and his feverish nightmare that he experiences. It's not something that you see frequently. It's so unique, and you resisted the temptation to use a song, even though it has lyrics, the poem recitation, which is beautifully written by Kebar Vasuki. And I really enjoyed these two. I mean, there are a lot of sequences, but these two sequences are something that I absolutely enjoyed. And I want to kind of understand about, your motivation behind those two particular montages. And the two montages, surreal montages, and Karnanoda idum என்னோட இதுலேருந்து தான் நான் சொல்ல முடியும். கர்ணன் he might have அவருக்கு ஒரு ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் for him having but there is semiotics and symbolisms are like ரொம்ப கம்மியாக இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்களோன்ற ஒரு இது இருக்குது. தோஸ் ஆர் ஒரு வண்டர்ஃபுல் டூல். நம்ம எல்லாமே வேர்பலாக சொல்லி பழகிட்டோம். அது நான் சோகமாக இருக்கேன்னா நான் சோகமாக இருக்கேன்டான்னு சொல்கிறது வேற. பட் அவன் சைக்கிக்குள்ளே அது விஷுவலாக நம்ம காமிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அவன் மைண்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கிரேசி தாட்ஸ், அந்த இதெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ விஷுவலாக காமிக்கணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் வர இமேஜஸ் தான். அண்ட் எனக்கு இந்த சர்ரியலிசம்ன்ற மேலே எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஈர்ப்பு ஜாஸ்தி. எனக்கு லூயி பெர்னால் அண்ட் சால்வடோர் டாலியோட ஊஞ்சியும் ஆண்டுலுலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இது. ஏன்னா அதெல்லாம் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு. த வே நம்ம ஒரு ட்ரீம்னு நம்ம சொல்கிறோம், பட் அந்த ட்ரீம் எப்படி இருக்கும்னு விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறதே அது ஒரு. ஸோ நம்ம இப்போ ராக்கியை வச்சு தான் சொல்ல முடியும். ஸோ ராக்கி அவன் the emotions that he's going through, it's easier for me, like ஒரு இன்னொரு கேரக்டர் கிட்ட அது ரொம்ப வேர்பலாக பேசலாம், இல்லை அழுது புலம்பலாம். பட் the entire film is character study மாதிரி தான். ஸோ அந்த கேரக்டர் ஸ்டடின்ற போது you will have to, அது விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷன் வேணும். அவன் சொல்லி புலம்புறதோட அவன் ஜாஸ்தி பேசுகிற ஆளும் இல்லை. ஸோ அவன் மண்டைக்குள்ளே என்ன ஓடுன்றது நம்ம விஷுவலாக அது காமிக்கும் போது. அண்ட் we've seen we've seen like I said, அதுக்கு முன்னாடியே நிறைய படங்கள், ஈவன் பாலச்சந்தர் சார் ஆடட் நிறைய படங்கள் அவர் ரொம்ப குட்டியாக யூஸ் பண்ணுவார். I don't remember the name of the film. அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்துருவாங்க, டக்குன்னு ஃப்ளாஷில் இது போயிட்டு வரும். ஸோ இட்ஸ் பீன் தேர். பட் என்னென்னா அந்த சீமியாட்டிக்ஸ் அண்ட் சிம்பாலிசம்ஸ் இங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறாங்களோ, ரொம்ப ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுறது தான் இதாக இருக்குது. we underestimate the ஆடியன்ஸோட இன்டெலிஜென்ஸ். ரொம்ப அவங்களை ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணி அதுக்கு மாதிரி காமிக்கிறது. ஸோ ஐ திங்க் these are things that should be used as a tool. Even songs, I'm not against songs, and I'm not against songs. My second filmல songs இல்லை, அதுக்கு தேவைப்படல. பட் என்னென்னா அந்த சாங்ஸையும் ஒரு அப்ட்ராக்டான ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணலான்றது தான் ஒரு ஐடியா. ஜஸ்ட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் ஹேவிங் சாங்ஸ் there is no point. அதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஒரு ஐடியா. ராக்கியில் அந்த காலம துரோகி in a commercial term it's an opening song, but not your regular opening song. அவனோட மைண்ட் செட்டை சொல்கிற மாதிரியான ஒரு இதுதான். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ தைரியம் வந்ததுன்னா ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு எல்லாருக்கும் பார்த்து பழங்கின ஒரு பிளாட் பாயிண்ட் எடுத்து பண்ணும்போது இதெல்லாம் பண்ணிடலாம். ஒரு தைரியம் அவசியம். And you need a lot of guts to do that. I also want to ask, are there some of the reason, is there anything, is there a sequence or a scene that in a recent film that you saw which really, made you feel very happy, or it inspired you from a recent Tamil film? நிறைய இருக்குது.
எனக்கு ஐயோ டக்குன்னு கேட்கும்போது நிறைய இருக்கு. கர்ணன் சொல்லலாம். கர்ணனில் வந்து ஐ லைக் த வே மாரி செல்வராஜ் யூசஸ் சிம்பிளிசம்ஸ். அவரோட இதுவும் எனக்கு பிடிக்கும். அந்த டாங்கியோட அந்த ஒரு ஸ்டோரி இருக்குல்ல, ஐ திங்க் அவர் சரியலாக அதை ட்ரீட் பண்ணல, பட் ஒரு மாதிரி தீமேட்டிக்கலாக அது கொண்டு போயிட்டாரு. ஒரு பேரலல்ஸ் அது ட்ரா பண்ண. ஐ திங்க் தோஸ் ஆர் சீக்வன்சஸ். எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் அதை ட்ரை பண்ணும்போது இப்படியும் சொல்லலாம் கதையை, இப்படியும் அவங்களோட அந்த நம்ம அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம், ஒப்பீனியனை இப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலான்றது வந்து நல்ல ஒரு. ஸோ ஐ திங்க் அந்த இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, எனக்கு அந்த ஜோனில் எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது. No, it's a phenomenal image and it's something that stays with you for a long time. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி காமன் இமேஜ் ஆஃப் அ டாங்கி, டைட் அப் டாங்கி. அது வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். பட் அது பின்னாடி இருக்கிற அதை வந்து ஒரு வாழ்வியலோட ஒரு பேரலல்ஸ் ட்ரா பண்ணுறது வந்து ஒரு சம ஒர்க் அது. Yeah, and the fact that it exists in a mainstream style cinema is quite amazing.